Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. So I have been asked to speak about the four regulative principles, their importance, and also the fact that some devotees have difficulty following them, although they may have taken vows to do that. Me han pedido que hable sobre los cuatro principios regulativos, su importancia, y el hecho de que algunos devotos tienen dificultad de seguirlos, incluso después de haber tomado el voto. So let's first consider the purpose. Why should we follow such principles? En primer lugar vamos a pensar o contemplar el propósito, por qué seguimos estos principios. So Srila Prabhupada, he compares this to the process of drying wood so we can ignite a fire. Entonces Srila Prabhupada explica que es como el proceso de secar leña para poder prender fuego. So the goal is to have fire, because fire is useful for cooking, for warming us, or for giving light. Entonces el propósito es tener fuego, porque el fuego es beneficioso para cocinar, para calentarnos, para darnos luz. So, if that's what we want, then we need the right type of fuel. Y si eso es lo que queremos, necesitamos un tipo de leña. So material life is compared to wet wood. La vida material se compara a leña mojada. The spiritual fire is practically extinguished, it doesn't burn. El fuego espiritual está prácticamente extinguido, no arde. So it's the material body, contact with matter, that it acts like the moisture or water with the wood, within the wood. Es el cuerpo material, el contacto con la materia, que actúa como la humedad, el agua que moja la leña. In that situation, our original consciousness is practically completely covered, as if it doesn't exist. Y en esa situación, nuestra conciencia original está completamente cubierta, como si no existiera. So it's like wet wood. Inside, actually, fire is there, but it doesn't manifest, because if the wood is so wet, it just cannot come out. Entonces, es como la leña mojada. El fuego está, en realidad, está dentro de la madera, pero no puede manifestarse, no puede salir, porque la humedad o el agua lo inhibe. So that's our situation. We are in a material body, we are like in a cage, we are trapped, and we have completely forgotten who we are, our spiritual identity. Estamos como dentro de un cuerpo material, atrapados como en una jaula, y nos hemos olvidado por completo, no somos conscientes de nuestra identidad espiritual. And we are also, of course, then not conscious about the identity of the supreme spiritual being. Tampoco somos conscientes de la identidad espiritual del Ser Supremo. And our relationship, we have no idea, y no tenemos ninguna idea sobre nuestra relación. So we are in ignorance.
estamos en la ignorancia. And because of contact with metta, we are subject to the four principal miseries of material existence. Y como estamos en contacto con la materia, también estamos sujetos a los 4 principios de sufrimiento que supone la existencia material: birth, death, old age and disease, el nacimiento, la muerte, vejez y enfermedad. These 4, they only happen with material bodies. Esos 4 solamente afectan a cuerpos materiales. They don't affect the spirit, no afectan al espíritu. But as long as we are in contact with metta and very much identified with it, then we have to suffer these 4, and we cannot avoid it. There's no way around it. Pero mientras estamos en contacto con la materia, nos identificamos, entonces no podemos evitar esos 4 sufrimientos. So the whole process of yoga, of spiritual life, is to come out or separate ourselves from this material contact and become situated in our spiritual identity. Todo el proceso del yoga, de la vida espiritual, es separarnos de ese contacto con la materia y situarnos en nuestra vida original espiritual. So, coming back to the example of the fire in the wood, so in order to bring out the fire that's within the wood has to get in a certain condition. So vamos a volver al ejemplo de la leña y el fuego. Para que se pueda sacar el fuego de la leña tiene que tener una cierta condición. And that condition is that it has to be dry. Y la condición es que tiene que estar seca. So the process of drying, as Prabhupada says, is the process of following certain principles that are conducive for the drying process. Entonces, para secar la leña hay un cierto proceso, hay que seguir unos principios para llegar a eso. So in order to dry our consciousness, which is now completely wet with material conceptions, we have to follow a certain process of drying. So, para llegar a tener la conciencia, digamos, seca, separada de la humedad que son los conceptos materiales, hay un proceso de secarla. So these 4 regulative principles are very favorable so the drying can take place. Entonces, esos 4 principios son muy favorables para que el proceso de secar puede llevarse a cabo. And they're just the basis. Without these basic conditions, you cannot dry the wood. Esos son los principios básicos para crear una situación donde se puede secar la leña. So, if we begin this process of drying by following these rules, then it's just a matter of time that actually, yes, the moisture will go away and we will be able to get the fire. ¿No? Si seguimos ese proceso de secar, es cuestión de tiempo que realmente la humedad se va yendo y al final podemos prender fuego. So those who are able to do that, to strictly follow these basic
instructions, they will experience how the wood becomes dry and the fire becomes manifest. Aquellos que son capaces de seguir estrictamente esos principios van a experimentar cómo la leña se seca y el fuego se va a manifestar. Now, in this regard, we have to remember these are just 4 very basic principles that are creating a favorable circumstance. Pero en ese sentido tenemos que recordar esos 4 principios simplemente crean una condición favorable para tener fuego. They are not really the cause of the fire. No son la causa del fuego. So, applying that to our spiritual life, just to follow these 4 rules in itself is not a spiritual practice. O sea, aplicando eso a nuestra vida espiritual, simplemente seguir estos 4 principios no son actividades espirituales. They are activities that are creating a favorable condition for spiritual activity. Son actividades que crean una situación favorable para poder llevar a cabo actividades espirituales. And therefore also, at the time of initiation, we not only promise to follow these 4 basic principles, but we also promise to chant the holy name a certain number of times every day. Por lo tanto, en el momento de la iniciación, no solamente prometemos seguir estos 4 principios básicos, sino también prometemos cantar el santo nombre, un cierto número cada día. That is the principal spiritual activity in Kali Yuga. Esa es la actividad principal en Kali Yuga. That's why Sri Chaitanya Mahaprabhu inaugurated the chanting of the holy name. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu inauguró el canto del santo nombre. It's the Yuga Dharma. It's the religious principle of the age. Es el Yuga Dharma, el principio religioso de la era. But again, that we find explained in Chaitanya Charitamrita and other places, just to chant in any way, there is some benefit, but it doesn't, if you don't do it properly, then again the result will not be there, or it will take a long, long time. Y otra vez, simplemente cantar de cualquier manera, entonces eso, el resultado puede que tarde mucho tiempo. So therefore, even the chanting, there are certain rules that have to be observed so it becomes effective. Incluso entonces con el canto hay ciertas reglas que hay que observar para que el canto sea efectivo. So principally, this means to avoid the 10 offenses. Y principalmente significa evitar las 10 ofensas. So if these 2 things are combined, we have the basic situation of 4 regulative principles, and then we have also a lot of principles that are applying to the chanting process. Entonces tenemos esas 2 cosas, tenemos los 4 principios que sirven como la base, y luego hay unos tantos otros principios que se refieren al canto del santo nombre. Otherwise, we can also say, if we chant with offense, then it's also like having wet
firewood. The fire will not burn. Entonces también eso podemos aplicar al proceso del canto. Si cantamos con ofensas, es como intentar de prender fuego con leña mojada. There will be no fire, no habrá fuego. So this is the point. We have to follow the process if we want to have a result. Entonces ese es el punto, que hay un proceso que tenemos que seguir para obtener un cierto resultado. And it's an offering. It's something that we can take or we may not take if we don't like. We are not obliged. Y es una oferta. Es algo que podemos aceptar si queremos, o si no queremos, pues lo dejamos. Es voluntario. So nobody is forced to follow these four regulative principles. And as we know, 99.9% of the world's population don't follow these four regulative principles. And they're living also. Entonces es algo voluntario. Nadie nos obliga a seguir esos cuatro principios, y el 99,9% de la población mundial no sigue esos principios. So it's a voluntary decision we take. Es una decisión voluntaria que tomamos. But the process of initiation implies that we promise to follow them. Otherwise, why? We shouldn't ask for initiation. Pero el proceso de iniciación implica que prometemos seguirlos. De lo contrario, no está bien pedir la iniciación. It's a voluntary contract, you may say. Es un contrato voluntario. Like, if we want to work in some place, we can apply for the work. Si queremos trabajar en algún lugar, podemos solicitar ser admitidos. And then there's maybe a talk between the person in charge and us. We explain why we want to work here and our qualification, like that. Quizás habrá una charla, una conversación con la persona encargada. Explicamos por qué queremos trabajar ahí y cuáles son nuestras cualificaciones. Then the person will explain the conditions of the work. Entonces la persona va a explicar las condiciones del trabajo. And we may think about it. If we like the condition, we don't like the condition, so many hours, so much you get paid. Entonces podemos pensar si es aceptable la propuesta, que tantas horas de trabajar y tanto van a pagar. And in the end, if we are both come to an agreement, then we sign the contract. Y al final, cuando todos estamos de acuerdo, pues firmamos un contrato. So to sign the contract, nobody is obliged to do that. It's a voluntary act. O sea, firmar el contrato es algo voluntario. Nadie te obliga a firmar ese contrato. But once you have signed, then you have obligations. And if you violate the obligations, there are consequences. Pero una vez que está firmado el contrato, hay obligaciones. Y si no cumplimos con las obligaciones, pues hay consecuencias. And we know from experience the ultimate consequence is that they will just dismiss you. You can go, and the contract will be void. Y la última consecuencia es que te van a decir que puedes marcharte. El contrato es nulo. So, generally that's a very extreme situation. That's the last thing that may happen. It may even happen in spiritual life. Eso es la última consecuencia, que normalmente no ocurre,
pero puede ocurrir incluso en la vida espiritual. That means that, you know, the person in charge, the spiritual master, rejects a disciple. Or a disciple may reject the spiritual master. That means the contract is finished. Eso significaría que la persona encargada al maestro espiritual rechaza al discípulo, o el discípulo rechaza al maestro espiritual, el contrato es anulado. So, but anyway, the point generally is that voluntarily we enter into a relationship where we accept the conditions that come with it. ¿No? Pero en general la idea es esa, que entramos en una relación, en una situación donde aceptamos ciertas condiciones. Or another example Prabhupada gives about initiation or entering into spiritual life is entering into university to study. Otro ejemplo que Prabhupada da al respecto es como entrar o matricularse en una universidad para estudiar. So, nobody is obliged to do that. No, nadie está obligado a hacerlo. It's a voluntary act. You want to be admitted in the university because you want to study a certain subject. Uno mismo se acerca, quiere ser admitido en la universidad para llevar a cabo ciertos estudios. So, okay, same thing, there will be some contact, some questions and answers, the conditions will be explained, and then one becomes enrolled. La misma situación, habrá un contacto, algunas conversaciones, se explican las condiciones y al final uno entra en la universidad. And here also, if we then don't study, then we don't pass the exams, and at the end also one will probably be asked, why are you here? What's the point? Don't waste your time, don't waste our time, just go on with your life, but don't pretend to be a student in the university if you don't want to really study. Pero es la misma situación, si no, al final no estudiamos, no hacemos nada, pues nos van a preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Para qué estás aquí? Mejor tú sigue con tu vida, pero no haces perder tiempo a nosotros y a ti mismo. Si no quieres estudiar, pues aquí eso no es tu lugar. The third example that may illustrate this whole situation is the medical treatment. Y el tercer ejemplo que ilustra esa situación es el tratamiento médico. So, once when we become aware that we have a certain disease and we want to cure it, then we may approach a physician. ¿No? Una vez que nos damos cuenta que tenemos una enfermedad y que queremos curarla, pues nos acercamos a un médico. That's again very voluntary. I don't have to do that. Es otra vez, es algo voluntario, yo no tengo que hacerlo. Then one explains the situation and the physician will say, okay, I can treat you. This is the treatment. Y si explicamos la situación, pues el médico dirá, bien, puedo curarte, y ese es el proceso. So that may imply, depending on the type of disease, that probably we have to take some medicine. Y eso implica, y depende de la enfermedad, que probablemente habrá que tomar alguna medicina. Besides the medicine, there may be restriction of diet. ¿No? Y aparte de la medicina, quizás habrá restricciones con respecto a la dieta. And there may be other things that one is told, this is not good, if you continue to do this or that, then the disease will not just go away so easily.
y habrá otras cosas que nos van a decir que si sigues haciendo esto o lo otro, pues la enfermedad no va a menos. But then there may be other activities like certain exercises, etc., that are very conducive to the healing process. Pero puede haber otras actividades como ejercicios que se consideran muy beneficiosos para el proceso de la curación. So somebody who accepts the treatment 100% and follows it, practically guaranteed in a certain period of time will become cured. ¿No? Alguien que acepta el tratamiento y sigue el proceso de la cura tal como está previsto, pues es cuestión de tiempo, se va a curar. Somebody else who may take part of the treatment but avoids another part, then things become more complicated. Hay otra persona que quizás acepta una parte del tratamiento pero evita algunos aspectos del tratamiento, pues la cosa se complica. You may take, for example, the medicine, but the restriction of diet you don't like, so you don't really follow that very seriously. Pero quizás la medicina la tomamos, pero esa restricción de la dieta, eso no nos gusta, y entonces no seguimos. So then you may have the situation that, okay, the medicine has some effect, and not following the diet has the other effect, so it more or less keeps a balance and may go in one direction or the other slowly. Entonces depende, si yo tomo la medicina y no sigo la dieta, pues a lo mejor me quedo en más o menos un equilibrio, o depende del porcentaje, voy un poco más en esa o la otra dirección. So depending on how we act, yes, it may be there is some improvement, but it takes a long time, it's very slow. ¿No? Depende cómo actuamos, puede que haya una mejora, pero eso toma mucho tiempo, muy lento. So following the 4 regulative principles is like following a treatment to curing a disease. Entonces seguir los 4 principios es como seguir un tratamiento para curar una enfermedad. And well, we may say, depending on and how much and how we don't follow, that also has some impact. Y también podemos decir, depende cómo seguimos y cómo no seguimos, en qué aspectos no seguimos y cuánto no seguimos, eso también tiene un impacto. For example, meat eating, which is the one major regulative principle, as it is explained in Srimad Bhagavatam, those who kill animals, if you eat meat that is implied indirectly or sometimes directly, then it's impossible, cannot develop Krishna consciousness. So, si uno come carne o mata a animales, eso se explica en el Srimad Bhagavatam, y comer carne implica la matanza de animales de una u otra manera, directa o indirectamente, entonces es imposible desarrollar conciencia de Krishna. Pashugnat. It's like killing one's own soul, which is also sometimes called pashu, or like animal. Eso se compara a matar al propio alma, que también a veces tiene esa palabra pashu, que significa animal. As far as
intoxication goes, as Prabhupada says, we're already intoxicated by the material energy, so if we become more intoxicated, that's not very practical, not very conducive. Lo que se refiere a intoxicarse, más bien embriagarse o alterar la conciencia con algunas sustancias, ya estamos embriagados por la existencia material, la energía material. Aumentar esa situación de embriagarse más no es muy apropiado para desarrollar conciencia espiritual. Gambling, it means more than just playing, going to the casino and playing roulette or something like that. El juego de azar va más allá de simplemente ir a un casino y jugar al roulette. Most devotees don't have enough money to even go to a casino. La mayoría de los devotos no tienen ni suficiente dinero para ir a un casino. But even playing cards just for fun, not even any money involved, that's also considered gambling. It's a waste of time. Jugar a las cartas, a las naipes, perdiendo el tiempo, se considera juego de azar. Actually, any, Prabhupada calls it frivolous activity that simply wastes time, goes into that category. En realidad, Prabhupada lo llama actividades frívolas, que simplemente hacen perder el tiempo. Esas actividades entran también en esa categoría. And also, any activity with the stock exchange, cualquier actividad en la bolsa. And there we have examples, unfortunately, of devotees who have become implicated in these types of speculations and lost a lot of money. Y desafortunadamente sí, tenemos casos de devotos que se implicaron en esas actividades especulativas y perdieron bastante dinero en algunos casos. So even investments with the idea of that the profit will become multiplied by selling later on, that's a kind of speculation. También invertir en algunas empresas o actividades que prometen que luego se multiplican las ganancias, eso es un tipo de especulación, de gambling, de juego de azar. So that should be avoided. The mentality behind that is that one can get a profit without doing anything, without working. La mentalidad detrás de eso es ganar sin trabajar, sin hacer nada. So then the last one we have is illicit sex. La última que tenemos es el sexo ilícito. We should understand that whether it's licit or illicit, generally sex in itself is a selfish activity. Debemos entender que ya sea lícito o ilícito, la actividad sexual en sí es un acto que tiene como propósito la propia complacencia. Only if one is very advanced and really only engages in sexual activity for how you say, Krishna, for conceiving Krishna conscious children,
children and then educate them in Krishna consciousness, then, as Krishna says in Bhagavad Gita, such an activity is called dharma aviruddha, kama dharma viruddha. It's not against religious principles. Generally, as long as we are attached to sex, that also means that our identification with the material body is prominent, and it ties us to the material world. Y mientras estamos muy apegados al sexo, pues también predomina la identificación con el cuerpo material, nos hace más identificarnos con el cuerpo material y nos quedamos en el mundo material. So the whole, as Prabhupada explains, the whole situation or institution of Varna ashram is meant to become detached from this activity sooner or later. Entonces todo el propósito del Varna ashram dharma, de la institución de los 4 ashrams, es llegar al desapego finalmente. So generally, therefore, human life goes from student life, brahmachari, to grihastha life, married life, then retired life, vanaprastha, and renounced life, sannyas, at the end. Por lo tanto, la vida humana va en esa situación por la etapa del estudiante brahmachari a la etapa del casado grihastha, luego retirado vanaprastha y renunciante sannyas. So the end is to become completely detached and therefore free from material identification. Entonces la idea es que finalmente uno se desapega por completo y se separa de la identificación con lo material. So we should understand the principle that because it's such a strong experience of pleasure, we become attached, even addicted in some cases, and that keeps us in the material world. Debemos entender que esa es la situación, que debido a esa experiencia fuerte de un placer intenso, pues nos atrapa, nos mantiene en el mundo material. So it can, besides that, then we call it illicit sex, because if at all it's permissible, then only in a married situation. Y se llama sexo ilícito porque solamente se permite en la situación de casados. So we could get into more this, but that is another topic, otherwise it will get a little complicated. But we should understand the principle. We should understand the principle, and even though generally when we are young, the body is still strong and beautiful, the attraction is also strong and it's very difficult to avoid. Entonces también tenemos que entender el principio, y incluso cuando el cuerpo es todavía joven y fuerte y atractivo, es muy difícil de evitar. So sexual attraction may be there, so then the only way to let's say make the best use of a bad bargain is to get married. That's the only Vedic way of dealing with it. Entonces esa atracción sí es fuerte, y la única manera de hacerlo mejor en una mala ganga es casarse. Eso es la situación védica que es aceptable.
Because it includes responsibility. Again, it's a voluntary act, but one also promises, there's also promises. It's a samskara. One promises to stay with one person for the rest of one's life, etc., etc. Otra vez, es una situación que voluntariamente se acepta y uno promete quedarse con una misma persona para el resto de su vida. So generally people don't like this idea. We don't like to be restricted to just one partner. O sea, por lo general a la gente no le gusta esa idea, hoy día menos, que uno está restringido a una sola pareja. So the propaganda in the material world is very strong that this is old-fashioned. It's not desirable. We should be free to experience so-called love whenever we want, with whoever we want, and at as many times as we want. So ese concepto hoy día no está nada bien visto, o que decir aceptado, más bien es lo opuesto. La filosofía es que queremos ser libres de tener relaciones con quien queramos, cuando queramos y cuantas veces que queramos. So that mentality is a big obstacle for spiritual life. Esa mentalidad es un gran obstáculo en la vida espiritual. It really means to put water on the wood so you cannot ignite the fire. Significa derramar agua sobre la madera que pues no prende fuego. We should understand it, maybe even by our own experience, that this kind of attachment keeps us really focused on material existence. Y debemos entender, quizás incluso por propia experiencia, que ese tipo de apego nos mantiene muy firmemente arraigado en la existencia material. Therefore it is explained in Srimad Bhagavatam by Rishabdev, Pungsastriya Mituni Bhavam Etam, that this is the principle, the basic principle of material life. Rishabdev explica que eso es el principio básico de la existencia material. And from there, first of all, two get together, and then they will, so many things will come from that. O sea, en primer lugar, dos se juntan y de allí tantas otras cosas se manifiestan. As Prabhupada says, first of all, if you get together, you need a place to be together. Lo primero, como Prabhupada explica, es cuando se juntan dos, pues necesitan un lugar para vivir ahí. Then you need, first of all, a place, then you need income, then the children will come, friends, society, so it will expand. Primero se necesita un lugar, luego se necesitan ingresos, luego vienen los hijos, los amigos, la sociedad, y las cosas crecen y crecen. And what is the result? ¿Cuál es el resultado? The consciousness will become more and more focused on aham mameti, I and mine. Y la conciencia se va a concentrar más y más en aham mameti, que significa yo y mío. One becomes very much identified with oneself, with the body one has, and with things that have a relationship that belong to the body. Uno se identifica mucho con el cuerpo que tenemos y luego con las cosas que pertenecen al cuerpo, que son la propiedad. So generally it is an obstacle, and only if one is very serious in Krishna consciousness, then even a family situation can be used to practice Krishna consciousness very nicely. Por lo general,
suele ser un obstáculo solamente si uno es fuerte en la conciencia de Krishna. Incluso una situación de vida familiar puede ser favorable para desarrollar la vida espiritual. So, but we should understand the principles and understand why they are there and what is the result by following. Pero debemos entender los principios y entender por qué están ahí y cuál es el resultado si los seguimos. So just remember this example of the wood and the fire, and then things become clear, ¿no? Simplemente tenemos que recordar el ejemplo de la leña y del fuego y las cosas son bastante claras. We want to have fire. If we don't want to have fire, then just turn off the video, forget about everything. You don't want fire, then don't bother, ¿no? O sea, queremos fuego. Si no nos interesa tener fuego, pues apaga el video, olvida de todo, no importa nada. No, if we want fire, then we need dry wood. That should be clear, ¿no? Si queremos fuego, necesitamos leña seca. Eso debe ser claro. So how to get that? That is the process of the 4 regulative principles and the chanting of the holy name without offense. If we follow these things, then the wood becomes completely dry and we will have fire, which means pure Krishna consciousness, ¿no? Entonces, esa es la situación. Si queremos fuego, pues el proceso es seguir el proceso de secar la madera, pues seguir esos 4 principios, cantar el santo nombre sin ofensas, eso secará la madera y al final tendremos el fuego de la pura conciencia de Krishna. Okay, so I think I'll leave it here. If the questions come, then we will expand on certain aspects of this subject matter. Voy a parar aquí y si vienen preguntas sobre los temas, pues expandiremos sobre eso. Okay, Hare Krishna, Jai Shri Prabhupada.